Okay, so today we will do some problems like in propositional logic. Like if they ask you to convert, any English statement, like you can say it is given, you can access the internet only if you are a computer science major or you are not a বলছি freshman. অনলি ইফ তো বাই ইমপ্লিকেশন না? না, এখানে ইফ অ্যান্ড অনলি ইফটা, অনলি ইফটা বাই ইমপ্লিকেশনস নয়, ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ যদি থাকে তখন। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে স্যার। So in that particular case, what we can say that I can say this, you can access the internet, I can take as a proposition P, as well as there is a only if, and then you are a computer science major, I can take it as Q. There is a or means you can write like that, disjunctions, and you are not a freshman, you are not a freshman, that means if you are a freshman, that can be taken as an R. That means if I take this R propositions that you are a freshman, so you can say that this is not R. Otherwise, you can also take R as a you are not a freshman. That is not an issue. That is depend on you. How can you formulate that? That means this is P implies this is Q or this is not R, right? So you can write like that. By this, you can convert any statement, right? You can any statement you can convert like that. So that can be written in a different form. Like if you say that I am taking the proposition R as you are not a freshman, you can take it like that. There is no problem for taking like that. So if you can say the question is given like that, you say cannot. You cannot ride the roller coaster. You cannot ride the roller coaster if you are under 4 feet. If you are under 4 feet tall, unless you are not older than 16 years. So if this type of statement are given that you cannot ride the roller coaster if you are under 4 feet tall, unless you are older than 16 years. So it will be better that if you can convert this English sentence like that, that means you can ride. I can convert like that. You can ride the roller coaster if you are above 4 feet, above 4 feet, or elder than 16 years.
So in different types of problem, it will be better that if you can convert it like that, it will be better for you to write the propositional logic, right? So you can do it differently also, but in that case, you can simply take that, say, you can write the roller coaster. I can take it as a proposition P, and you are above 4 feet, you can take it as a Q, and elder than, R. So you can say that you can ride the roller coaster if you are above 4 feet or elder than 16 years. That means if it should be written like a this type of thing. That means if you are above 4 feet or you are elder than 16 years, then you can ride the roller coaster. Or you can also write in that particular format. That means in that case you cannot write the roller coaster. So if you write that P is, you can you can say write the you can say roller coaster, and you can say that this Q can be you are under 4 feet tall, and say R you can write you are older than 16. So it is basically you can apply your common sense. That means you cannot ride the roller coaster if you are under 4 feet tall unless you are older than the 16 years. So uh, that means you are under 4 feet tall and you are older than 16. So you are not older than, that means you can write, if this is and this is not R, that will implies not P. That means if you are under 6 feet tall and you are not older than 16, then you cannot ride the roller coaster. So you can convert it like that. So there is something called that is called interpretations of formulas in the propositional logic. That means you can say this is interpretation, interpretations of, you can say, formulas in the propositional logic. What is this? That means you can say, suppose P and Q are two atoms, and the true value and the, you can say, truth values of P and Q are true and false. Then what we know? Negation of P, that is false because P is taken as a true. P and Q, that is false, or you can say phi or Q, that is true. P implies Q, that is false, or P bidirectional, you can, if and only if, that is also false. If I am taking the truth values of P and Q as a true and false. So what do you mean by the thing? If we say about the definition is that given a propositional logic, propositional given a propositional formula G, let a1 a2 an be the atoms you can say occurring in the formula.
occurring in the formula G, then an interpretation, then an interpretation of G is an assignment, is an assignment of truth values, in an assignment of truth values to A1 to AN, in which every AI is assigned either true or false, but not both. So if there are, you can say, n distinct atoms in a formula, then there will be 2 to the power n distinct interpretations for the formula, because either that should be true or either that should be false. So that means there are 2 to the power n. That means what you can say, if there are n distinct, indistinct atoms in a formula, then there will be 2 to the power n distinct. There will be 2 to the power n distinct interpretations for the formula. And actually, if you had the algorithms like the P, the NP, the NP hard, the NP complete, all those stuffs, if you, what do you mean by P type of problem? If you are not forgetting that, the means is there are set of algorithms which can be solved in polynomial time by the deterministic algorithm, then that set of problems are known as a pre-type of problem. Like NP type of problem, that means you can say that a set of problems that can be solved in polynomial time but the non-deterministic algorithms. That means there is no such deterministic algorithm available which can solve the problem in polynomial time. So that's why NP means the set of problems that can be solved by a non-deterministic algorithm in polynomial time. And then there is comes the definitions of NP hard and NP complete, where we know that there is one of the important thing that is called CNF satisfiability. That means conjunctive normal from satisfiability. And it can be proved that you cannot solve easily the conjunctive normal from it. The number of atoms are very large, because you can say that if there are n distinct atoms in a formula, then there are 2 to the power n distinct interpretations. That is nothing but, if you just twist this, you can say, the thing, that is nothing but the conjunctive non from. And when you are dealing with NP hard and NP complete, you will see that we can just reduce a problem to the CNF. That means if we can reduce some problems into CNF, that can be, say NP hard NP, depending on the definitions. I am not going details of that, but the basic thing is that first we derive the CNF, that means conjunctive normal from. Conjunctive normal from means it's nothing but a propositional logic, and you can apply either true value and false value. That means if there are n distinct atom, then there is at least 2 to the power n distinct interpretations, and that is exponential, right? So if you want to show that a problem which is NP complete, then what you have to do? You have to map this particular problem to some conjunctive normal form or some other factor. Other algorithms are there. If we can reduce the problem, then you can say, okay, that means I can reduce this algorithm to this algorithm. That means you can say that is also the NP complete. This type of reductions are uh, actually applicable in algorithms. Whatever be the thing, but you should just understood that that is one of the important factor, not only in the logic part, that is also applied in the algorithmic part. We will come to that thing. Now the thing is that validity, that means validity
and inconsistency. Inconsistency. So the thing is that validity and inconsistency, what does it mean? That means, say a formula, say formula G, I can write that P implies Q and P implies Q, write that. So there are atoms are P, Q, and the formula G, has 2 to the power square interpretations, because there are two atoms, there are two distinct atom, distinct atoms. There is P and Q, and so the formula that is G has 2 to the power square, that is 4 interpretation interpretations. Actually, what does it mean? Like that, if I'm asking you that, oh, what do you mean by basic gates? You say, okay, sir, basic gates means there are three types of gates: OR gate, AND gate, and NOT gate. That three are the basic gates. Then I'm asking you, what do you mean by universal gate? And why it is called universal? If you give me the answer like that, it is called universal gate because any boolean functions can realize by the universal this type of gates, either NAND gate or NOR gate. But then my question should be like that, okay, you say that you can solve all the boolean expressions by using universal gate. So I'm asking you, if we have a three variable, that means how many Boolean expressions that you can generate? The formula, I think 2 to the power n square. That means if there are three variables, if there are two variables, then there are 2 to the power 2. That means there are 16 combinations that you have to check. So if there are three variables, you just imagine 3 squared 9, that means 2 to the power 9. That amount of, you know, Boolean expression you have to check. But if the number of Boolean expressions are increases, so can you say that if n value is 5, it is very difficult to check all the Boolean expressions. So if you give me the answer that by using, it is called universal gauge because I can implement any Boolean expression, then my next question is whether you can implement the if the number of distinct variable are 5, you can implement all the Boolean expressions. The answer should be like that, I can implement all the basic gates by using universal gates. That's why this is called universal. Because if you give me the answer that there are you can implement any Boolean expression by universal gate, then the next questions that will come, how many Boolean expressions? If there are 5 distinct variable, you just see how many. That's why that when you are dealing with the Carnot map can deal with only 2 variables, right? If it is more than 2 variables, there are some other methods, and that is very difficult method. So that is the reason. That means when the number of variable is increasing, that is very difficult to solve it, right? So the thing is that when there are only 2 distinct variable, there are only 2 to the power square, that means 4 interpretations. So if we say this is P and this is Q, and P implies Q, then P implies Q and P, and then P implies Q and P implies Q. So the thing is that if this is true, true, false, false, and this is true, false, true, false. So P implies Q, that means true, this is false, this is true, true. Because only one cases, and then you are ending it, that means true, false, 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 and you will find all are become true. So that means the thing is that this is called a valid formula, or you can say tautology. So that means the formula G is true under, you can say, all its interpretations. And the thing is
this formula, this formula, you can say, will be called valid formula, will be called valid formula, or this is called tautology. This is called valid formula or tautology. If we স্যার say, বলছি যে আমি এই যে এই ফর্মুলাটা ডিরাইভ করলেন না মানে ট্রু, হুম, এইটা আমি অন্য রকম করে করেছি। মানে আমি কিভাবে করেছি, মানে ওটাকে পি ইমপ্লাইজ কিউ আছে, তাহলে ওটাকে পি একই বার ব্যাপার, প্লাস। একই ব্যাপার। মানে তুমি যেটা করেছো সেই ফর্মুলাগুলোকে ইন্টারপ্রিটেশন করে ল গুলোকে লাগিয়ে একবারে ফাইনালি ট্রু এসেছে। হ্যাঁ স্যার, মানে আমি বুলিয়ানে পুরো কনভার্ট করে দিয়েছি ওইটাকে। একদম সেটা দিয়ে হবে, সেটা আমরা দেখাবো, রাইট? সেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি যখন দেখাতে পারি সেটাতে তোমার আইদার কনজাংটিভ নরমাল ফর্ম, ডিসজাংটিভ নরমাল ফর্ম এন্ড দ্য লজ দ্যাট আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট? তো আমি এখনো লতে আসিনি, তাই জন্য আমি জাস্ট এটা দেখো, আফটার দ্যাট আমরা তো ল দিয়ে সেটাকে সলভ করবোই। Another formula, say I'm saying another formula, the thing is that if the formula is P implies Q and say P, you can say not Q. So if I just write the corresponding Boolean expression, that means PQ, that is a not Q, this is a P implies Q, then P and not Q, then P implies Q and P and not Q. If oh sorry, so if I just do it, that means there are only 4 interpretations, that means true, true, false, false, that is true, false, true, false, not Q, that means false, true, false, true, P implies Q, that means true, this is false, this is true, true. If you are doing ANDing, it will give you, and the final result, that is nothing but, FF. So in that particular case, what we find, G is false under all of its interpretation, all of its interpretations, and that is called of it, and this is inconsistent. This is a valid, this is called inconsistent formula, or that is also named as contradiction. This is called contradiction. So one is called tautology or valid formula, another is called, if it is gives you all the false for all of its interpretations, that will give you an inconsistent formula, that is known as contradictions. And the thing is propositional a propositional from which you can say is neither a tautology or contradiction, contradiction, that is called contingency, that is called contingency, right? So there are several formulas, স্যার there বলছে are যে স্যাটিসফাইবিলিটি বলতে পারি এটা? satisfiability something একটু ডিফারেন্ট। আমরা এখন স্যাটিসফাইবিলিটি না বলে কন্টিজেন্সি বলো, রাইট? স্যাটিসফাইবিলিটি যখন আসবে আমি বলে দেবো, রাইট? সো the thing is that there are some normal forms, normal from, and that are the normal formulas, যেটা আমি যেমন আমরা ট্রুথ ভ্যালু বসিয়ে করি, এটা থেকে আমরা জাস্ট ফর্মুলা বসিয়ে এই জিনিসগুলোকে আমরা ডিরাইভ করতে পারি। মানে সেম থিং আই ক্যান ডিরাইভ উইদাউট পুটিং দ্য ট্রুথ ভ্যালুজ, লাইক এ বুলিয়ান এক্সপ্রেশন তোমরা সলভ করেছিলে, তোমরা জানো বুলিয়ান এক্সপ্রেশন সলভ করাটা, এবং বুলিয়ান এক্সপ্রেশন, সো বুলিয়ান এক্সপ্রেশন যেহেতু তোমার সলভ করেছিলে, সেই বুলিয়ান এক্সপ্রেশনে তোমরা দেখেছিলে বিভিন্ন রকম লজিক ফর্মুলাস লাগিয়ে তোমরা কি করতে, লজিকটাকে সলভ করতে, আবার ট্রুথ ভ্যালুস গুলোকে বসিয়েও সলভ করা যেত, দ্যাট ইজ দ্য সেম থিং, জাস্ট একবার জেনে নেওয়া, রিক্যাপচুলেট করে নেওয়া, দ্যাট ইজ সেম অ্যাজ দ্য ডিজিটাল লজিকের মতোই। সো দ্য থিং ইজ পি অ্যান্ড ট্রু, মানে একটা প্রপোজিশন তার সাথে যদি তুমি you are doing ending with the true, that is depending on the value of
পি, রাইট? যেটা হয় অ্যান্ড করলে কি হয়, যে কোনো একটা, যেমন বুলিয়ান এক্সপ্রেশনও তোমরা পড়েছিলে, ইফ ইউ আর ডুইং অ্যান্ডিং উইথ সাম প্রপোজিশনস, তার মানে এই প্রপোজিশনসটা যদি ট্রু হয় রেজাল্টও ট্রু হবে, যদি প্রপোজিশন ফলস হয় তাহলে রেজাল্টও ফলস হবে। ঠিক উল্টোটা, এটা অরের উপর যদি ফলস করি, দ্যাট উইল গিভ ইউ পি, অ্যান্ড দ্যাট ইজ নাথিং বাট আইডেন্টিটি। দিস ইজ নাথিং বাট, এটাকে বলা হয় আইডেন্টিটি। ঠিক, দ্য থিং ইজ দ্যাট, এখন কি বলতো, অনেক সময় যদি তোমাদের এমসিকিউতে এ দিয়ে দেয়, নাম দিয়ে দেয়, মানে লজ, তাহলে নামটা জানার জন্য, মানে অন্তত তুমি যদি এই লটা দিয়ে 4টে অপশন দেয়, তাহলে যেন বলতে পারো নামটা কি, আর কিছু না। সো এগুলো জাস্ট বেসিক জিনিস, শুধু নামটা দেখো। It is any propositions you are doing ORing with the true, that will give you true always. Similarly, if we do the false, this will give you false, and that is nothing but, you can say, domination. That is called nothing but the dominations. Simply, if P, this is gives you P, and this will gives you also P. That is called, you can say, idempotent. This is called idempotent. So uh, now the thing is that another law like that, double negations, you already know that, and that will give you, this is nothing but, double negation. Then you can say, if this is P Q, that means you can say Q and P, or you can say P and Q, you can Q and P, and this is commutative, মানে a plus b, আর যেমন হয় a plus b, 2 plus 3 is equals to 3 plus 2, that type of thing. Similarly, by using ending and oring, we will get the same thing. And if p and or q or r, you can write like that, or this is also, you can write like that, and this is nothing but associativity. This is associativity. And the thing is that, otherwise you can say that is one of the thing that is called, distributive property, right? Distributed property. Just a minute. So P or, that means if this is a Q and R, you just see this is, you can say or, and this is and, then you can write like that. That means this particular operator is distributive among them. That means you can write P or and Q and P or R, or you can write P and this is Q R, you can write P and Q or R, and this is nothing but distributive. So the thing is that, like that. So these are the different formulas that are very much important for solving different types of problem. What type of solving we are just coming, but this formula is important. So now, say there is also another formula that is also in the digital logic, that is called De Morgan's law. That means if we do that, then this is not P, and this sign is change, and this is not Q.
Similarly, this is like that. You can say this is not P and not Q. And that is nothing but De Morgan's. This is called De Morgan's law. And because these law are important for deducing something, we will see that. And there is another law that is very important, that means P, because that is something different. P, this is OR, and if this is P and Q, you can write simply P, or P, this is and P or Q, you can also write P, and that is called absorptions. This is called absorptions law. And of course, you know the basic thing, P and not P. That means that will always give you 2, and P, you know, and not P, that is always give you false, and this is, you can say, negation. This is called negations. Now, what is the importance of this particular formula? So what we know? We know a literal. A literal is an atom or negation of an atom. This is a simple thing. That means literal is an atom or negation of an atom. That is a simple thing. So there are two types of form. One is the conjunctive normal form and one is the disjunctive normal form. That means a formula, and this is not important on this particular aspect, that is also important, you know what I am saying, in NP hard, NP complete, in algorithm point of view, that is also important, the conjunctive normal form. So because this is called CNF satisfiability, CNF satisfiability, that is, you know, in algorithm part. So a formula F is said to be in a conjunctive normal form. Conjunctive, you can say, normal form. That means this is CNF. If and only if has the form. That means F is the formula that has the form, say F1 and F2 dot 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 Fn, where n is greater than equals to 1, where you can say each F1, F2 to Fn is a disjunction, is a disjunction of literals. It is easy to understandable. That means if there are P, Q, and R that are particular atoms, so a formula that can be written like that, P or, you know, this is a disjunctive normal form, right? But they are, this is a conjunctive, because that is, say this is the, you can say F1, and F1 itself is a disjunctions of the literal. You just see this is a disjunction. Disjunctions means, you can say like that, or, and this is also, you can say this is also F2. That means this is also disjunctions, but within this F1, this is and F2. So this is nothing but CNF, and the, you know, this is the this is a conjunctive normal form. Similarly, ডিজিটাল লজিকে তো পিওএস বলে না এই ফর্মুলাটা? ওটা ডিজিটাল লজিকে পিওএস, তুমি বলতে পারো পিওএস, বাট ডিজিটাল লজিকে কনজাংটিভ নরমাল ফর্ম এন্ড ডিসজাংটিভ নরমাল ফর্মও আছে, সেটা আছে। তোমরা তো অ্যালগরিদম কি সেমিস্টারে আছে এবারে? না স্যার, অ্যালগরিদম নেই এবারে। আচ্ছা, তাহলে যেবারে থাকবে সেভাবে তোমরা দেখতে পাবে, যদি তোমরা ওই শেষের দিকের গুলো পাও তাহলে তুমি দেখতে পাবে, রাইট? So this is formula. F is, you can say, said to be in disjunctive, in disjunctive normal form, if and only if has the form f equals to f1 and, you know, f2 fn, n is greater than equals to 1,
and each of the f1 dot 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 fn is a conjunctions, is a conjunction of, you can say, literals. Or you can say the formula if that can be written like that. That means these are the, you know, conjunctions within this. Say this is f1, and you know that would be separated by a disjunctions, right? So this is called disjuncting normal from. So that means the idea is very simple, but you have to do a ব্যাপারটা করতে গেলে তোমরা বুঝতে পারবে যে যতটা সহজ বলে মনে হয় ব্যাপারটা অতটাও সহজ নয়। লাইক the thing is that, like, if someone gives you obtain the, you know, disjunctive normal from, disjunctive normal from, তোমায় দিয়ে দিল p and this implies r, আমাকে এটা ডিসজাংটিভ নরমাল ফর্ম বার করতে দিয়েছি। তা ডিসজাংটিভ নরমাল ফর্ম মানে আমরা জানি f1 ডিসজাংশন হবে f2 এইরকম ফর্মে হবে, যেখানে আবার f1 গুলো সামথিং p নিতে পারো, দ্যাট ইজ কিউ সামথিং এইরকম ফর্মে হবে। সো আমরা কি জানি যে যদি p ইমপ্লাইজ r হয়, আমি আগের দিনও বলেছি, that is not p or q. This is the equivalent statement, right? So this is, you can take as a whole p and this is a r. So what will happen if I am saying this is a p implies r? That means I am taking this whole part as a p and this part as a r. Then you can write not p or r. That means not this is p and or this is r. And now not of not, that means you can apply the De Morgan's law. What you can say, this is not p, or this is not of not q and or r, or you can simply write not p, or that is converted into this q, because this is not of not is q or r. So you can say, you can just find the this type of from, and this is the disjunctive normal from. That is nothing but the disjunctive normal from. Or if you say that you have to obtain the conjunctive normal from for the, say, formula, say p, you can say, and q implies r implies s, like that. If this is given and you have to obtain the conjunctive normal from, that means in you know, examinations it may be given that you have to there are 4 options and you have to, you know, give the answer which one is the correct one. So in that particular case, that are very much important, right? So how can we obtain like that? This is p and q implies r. So I suggest you that can be taken as a home task. That can be taken as a home task. You just give me the answer by doing the same thing. So just you have to just convert it into a conjunctive normal from. Now there is one of the important thing, that is called logical consequence. Logical consequence. So what is this? That means this logical consequence that will decide whether one statement, whether one statement, you can say, follows from some other statement, follows from some other statement. Suppose, that means if I am saying that, suppose the stock price, suppose the stock prices go
down if the prime interest rate goes up. Suppose also that most people are unhappy. Most people are unhappy when stock prices, go down. Assume that the prime interest rate does go up so that you can conclude that most people are unhappy. That means suppose the stock prices goes down if the prime interest rate goes up. Suppose also that most people are unhappy when the stock prices go down. Assume that the prime interest rate goes up so that you can conclude that the most people are unhappy. So if I am saying this is a P, that means prime interest rate goes up. Say I am taking S, say stock prices go down, say U, most people are unhappy. Therefore, you can say there are four statements in our example. There are four statements in our example. There are, you can say, four statements in our example. তার মানে আমাদের কি হয়, লজিক্যাল কনসিকুয়েন্স করতে কিন্তু প্রপোজিশনাল লজিকটা অনেক বেশি ইউজ হয়, যেখানে তুমি নিজেই বুঝতে পারছো কি কাজ করি। আমরা ডিসাইড করি whether one statement follows from the other statement. কি কি statement? The first statement you can say the prime interest rate, you can say, goes up, stock prices go down. Second thing, if stock prices go down, most people are unhappy. Third, you can say the prime interest rate goes up, and the fourth, you can say most people are unhappy. So you can simply write, because P means prime interest rate goes up, so from statement 1 you can write if prime interest rate goes up, stock price goes down, because prime interest rate is denoted by P and the stock price is denoted by down. So if the prime interest rate goes up, stock price will go down. From the second statement, you can say if the stock price goes down, then people are unhappy. In the third, you can say the prime interest rate goes up, P, and the fourth that you can say is U. That means most people are unhappy. Now what you have to show? That means we now show that this 4 is true whenever this 1 and 2 and 3 is true. If these 3 are true,
then the 4 is true. That you have to show. So that means you can say, what we can say, that means P implies S and S implies U and P. From that you have to prove that you can deduce U. You can deduce U. That means, what is the procedure? That means this is, you can say, or S, and this is or U and P. This is U, right? So now you can apply that P, and you can say, I just distribute the thing. That means this P will be placed there. So you can just distributing the thing, and this is not S or U. I am just writing like that. So now if I am applying this with this 2, that means this P and not P, and this is a distributive thing. I can apply this. You can say P and not P, that will give you false, and S, and this is not S, U. So now that means this is a, what is this? This is a disjunction. That means only P and S. This is, again you can apply like that distributive thing. That means and not S, or P and S union. So this is nothing but false, and P and S and U, and this is false, and P and S and U, and that means this is or, that means P and S and U. That means this particular thing you are giving ending, this is true when, because they are all and only if P and S and U are all true. So that means we can conclude that this U is true. So that can be proved like that. That means in some cases what will happen, you just, if you want to show that, I'm just giving you another homework. The thing is that, bolo. স্যার হুম বলছি যে এই প্রবলেমটা তো মডিউস পনেন দিয়ে করলেও তো হয়ে যেত। মডাসপনেন্স দিয়ে অনেকভাবে হতো, কিন্তু মডাসপনেন্সটা আমি এখনো আসিনি, রাইট? তুমি আচ্ছা আচ্ছা তুমি আমরা তাই জন্য এইরকম ভাবেই করছি, রাইট? আচ্ছা আমরা আচ্ছা ওটা দিয়ে যখন এসবো তার আলাদা। যেমন ধরো আমাকে যদি এই হোমওয়ার্কটা দেয়, ধরো বললো প্রুভ দ্য ভ্যালিডিটি, প্রুভ দ্য ভ্যালিডিটি অফ P implies Q and not Q and implies not P। আমাকে যদি এইরকম একটা কিছু দেয়, বললো ভ্যালিডিটি প্রুভ করতে বাই, you can transforming it into CNF। তার মানে তোমাকে এটা ট্রান্সফর্মিং CNF করে তোমায় ফাইনাল রেজাল্টটা ট্রু আনতে হবে, দেখাতে হবে দ্য ফাইনাল রেজাল্ট শুড বি ইকুয়ালস টু ট্রু। দেখবে চেষ্টা করে পারো কিনা, দেখবে চেষ্টা করে পারো কিনা। অনেকভাবেই প্রুভ করা স্যার যায়। হয়ে গেছে স্যার, ট্রু হচ্ছে স্যার এটা। হ্যাঁ, সেটা তুমি প্রুভ করে রাখবে। এটা এটাকে আমি ট্রান্সফর্ম করে দিয়েছি পি ড্যাশ প্লাস কিউ ডট কিউ ড্যাশ, তারপরে হচ্ছে মানে ইমপ্লিকেশন মানে পি ড্যাশ দিয়ে ওখান থেকে পি মানে ডি মর্গানস ল লাগিয়ে মানে পি প্লাস কিউ ড্যাশ প্লাস পি ড্যাশ আসছে। যাই হোক, মানে না, শুধু শুধু সেটা ভাবতে হবে না, তোমাকে কনজাংক্টিভ নরমাল ফর্মে প্রথমে কনভার্ট করতে হবে, কনভার্ট করিয়ে আমায় প্রুভ করতে হবে ট্রু। আগে এটাকে সিএনএফ এ কনভার্ট করতে হবে, সিএনএফ এ কনভার্ট করে তারপরে ট্রুটা দেখবে যে ট্রুটা আসছে কিনা। আর আরেক আগে কনজাংক্টিভ নরমাল ফর্মে কনভার্ট করতে হবে।
আরেকটা জিনিস যেটা পারো কিনা দেখবে, মানে সেটা থাকবে অ্যাজ এ হোম টাস্ক। ধরো MgO প্লাস H2, আমি পেলাম ধরো Mg প্লাস H2O, C plus O2, that will give you CO2, CO2 plus H2O, that is H2CO3. Now the question is, suppose we have some quantities of MgO, H2O2 and C. Then you have to show that we can make H2CO3. That is the question. এবং যদি তোমায় এটা করতে হয়, তার মানে তোমায় ধরে নিতে হবে, আমি জাস্ট হিন্টস দিচ্ছি, এটাকে যদি করতে হয় তাহলে তোমায় কি ধরতে হবে, যে তোমায় ধরতে হবে যে MgO, H2O2 and C, this fact, এইগুলো হচ্ছে অ্যাজ অ্যাটমিক ফর্মুলাস। এইগুলো যদি অ্যাটমিক ফর্মুলাস হয় তাহলে এখান থেকে এই ইকুয়েশনস থেকে তুমি কি পাও, আমি যদি ফর্মুলাগুলোকে লিখি তাহলে তুমি ভাবো কি MgO and H2, that will give you Mg and H2O। আরেকটা অ্যাটমিক ফর্মুলা কি পাবে, C and O2, that will give you CO2। আরেকটা ফর্মুলা CO2 and H2O, that will give you H2CO3। তার মানে এইগুলো থেকে তোমায় লজিক্যাল কনসিকুয়েন্স করে প্রুভ করতে হবে যে তুমি H2CO3টা এই ফর্মুলাগুলোকে ইউজ করে তুমি জেনারেট করতে পারবে। স্যার বলছি যে ফার্স্ট যে হোমওয়ার্কটা দিয়েছিলেন ওই একবার ওঠাবেন, ওটা কনজাংটিভ নরমাল ফর্ম যেটা দিয়েছিলেন। কোনটা? হ্যাঁ, স্যার এটা কনজাংটিভ নরমাল ফর্ম মানে মানে দুটো অ্যাটমস এর মধ্যে মানে ইয়ে হবে, মানে প্লাস চিহ্নটা হবে তো? হ্যাঁ, মানে কনজাংটিভ, তার মানে হচ্ছে এই F1 and F2 থাকবে এবং F1 আর F2 এগুলো আবার ডিসজাংক্টিং নরমাল ফর্মে শুধু থাকবে। আচ্ছা স্যার, তাহলে আমি এটা বার করেছি, মানে এটা কিউ প্লাস আর প্লাস এস ড্যাশ ডট পি প্লাস আর ড্যাশ প্লাস এস ড্যাশ এইরকম হচ্ছে। কি করেছো তুমি? পি প্লাস আর মানে মানে কিউ প্লাস আর প্লাস এস ড্যাশ কিউ প্লাস, আর প্লাস এস ড্যাশ, আচ্ছা, এস ড্যাশ ডট ডট দি ডট ডট পি প্লাস আর ড্যাশ প্লাস এস ড্যাশ, পি প্লাস, আর ড্যাশ প্লাস এস ড্যাশ। আচ্ছা, এরকম আসছে তাই তো? হ্যাঁ স্যার, স্যার আমি প্রথমে কি করেছি, মানে ওই যে ফর্মুলাটা ছিল ঠিক আছে সেখান থেকে মানে মানে এসওপি এক্সপ্রেশনে কনভার্ট করেছি, মানে ওটা হচ্ছে ফার্স্টে ডিসজাংশন ফর্ম মানে নর্মাল ফর্মে কনভার্ট করেছি। হুম, এইখান থেকে ওটা আসছিল স্যার পি ড্যাশ প্লাস কিউ আর ড্যাশ প্লাস এস দিয়ে আমি বুলিয়ানে কে ম্যাপে ফেলে ওইটা থেকে কনক্লুড করেছি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওটা তো তুমি হোমওয়ার্কে দেবেই, তাই অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। আচ্ছা স্যার। ওকে, এই দুটো থাকবে হোমওয়ার্ক। দ্যাট নেক্সট থিং আমি জাস্ট একটুখানি স্টার্ট করব যাতে আমরা পরবর্তী দিনে একটুখানি কন্টিনিউ করতে পারি। দ্য থিং ইজ predicate, that means the predicate, or you can say quantifier. So what we know, if I am writing x greater than 3 or x plus y is equals to same 7, you know, আমরা কি দেখলাম যে প্রপোজিশনে আইদার দ্যাট উইল গিভ ইউ ট্রু অর আইদার দ্যাট উইল গিভ ইউ ফলস। বাট এটা থেকে কি ট্রু বা কি ফলস বলবো যতক্ষণ না পর্যন্ত আমাদের এক্স বা ওয়াই এর ভ্যালুগুলো দেওয়া থাকে। মানে এক্স বা ওয়াই এর ভ্যালু যদি দেওয়া না থাকে, ইউ ক্যান নট কনক্লুড এনিথিং, রাইট?
So these are not propositions. You can say they are not, you can say, propositions. What is this? They are, but you can say these are assertion predicate. They are assertions predicate. That means I can write several way. That can be written as a p x y z, right? Or you can say x plus y equals to z. You can write this predicate as a x y z. তার মানে আমি এগুলোর কিন্তু কোনো পার্টিকুলার ভ্যালু আইদার ট্রু বা ফলস কিন্তু পাচ্ছি না, তাই এটাকে প্রপোজিশন বলতে পারছি না। আদারওয়াইজ ইউ ক্যান সে এই যে পি এক্স এইরকম যদি হয় তাকে আমরা বলি ইউনারি প্রেডিকেট, কারণ এর ভেরিয়েবল হচ্ছে একটা। যদি এক্স ওয়াই হয় তার মানে দিস ইজ নাথিং বাট বাইনারি প্রেডিকেট। যদি আমাদের এখানে এইগুলো এক্সএন পর্যন্ত হয় দ্যাট ইজ কল ইন এর প্রেডিকেট, Here's what I found on the web. that is called predicate or in place predicate. Depending on different books they will give you different names. So you can say, like, say mxy, that means say it stands for x is married to y. Now the thing is that here you have to choose, like, what is x and y? We choose from human being, right? We choose from, human beings, because the xy should be human beings. When I am taking, say, some x y z, that means x y z, that be either integers or real numbers, right? Real numbers. So this is known as universe of discourse. That means the domain from where you have to put this particular values. So এগুলোকে বলা হয় universe of discourse, right? So that means that is also important thing, like you can say x was, you can say, born in city y in, say, year z. What is x? That means that universe of discourse is human being. What is city? That means this is cities. What is this? This is year. So these are the three different universe of discourse. So that is that. That means any predicate. That means if I am taking, I am taking a predicate, say P, where the atoms or variables are x1 to xn. Like I am taking this x, y, z. This is nothing but, you can say, predicate variable. This is a predicate variable. But if we assign particular value, if we assign particular value, then it becomes proposition. It becomes proposition, মানে আমি যদি পার্টিকুলার ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিই তাহলে কিন্তু সেটাকে আমরা বলে দিই প্রপোজিশন। কারণ তুমি ভেবে রাখো, সাম এক্স ওয়াই জেড, তুমি বলছো জেড ইকুয়ালস টু এক্স প্লাস ওয়াই, এর কোনো কিছু মানে নেই, আইদার ট্রু বা ফলস কিছু দেখাতে পারবো না। কিন্তু যদি আমি এনিথিং 5 2 7 দিই, তার মানে 7 is equals to 5 plus 2, that means that will give you either true, or যদি অন্য কিছু দিই either 7 1, say 5. So 5 is equals to 7 plus 1, either that will give you false. তার মানে আমরা যখন একটা পার্টিকুলার ভ্যালু দিয়ে দিই, সেই প্রেডিকেটটা কি হয়, একটা প্রপোজিশনে হয়ে যায়। তার মানে এই যে প্রেডিকেট x1 x2 xn এগুলো ভেরিয়েবল, এখানে যদি কোনো কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দিয়ে দিই, দ্যাট ইজ নাথিং বাট এ প্রপোজিশন হয়ে যায়। মানে প্রেডিকেটটা তখন প্রপোজিশনের মতো কাজ করে। তার মানে a predicate is true for all values from the universe, then this is a valid, right? What I am saying, if a predicate which is x1 to xn, that is true for all values c1 to cn from the universe of discourse, universe U, then
you say this is valid. This is valid in this universe. That means this particular predicate is true for all values. তাহলে আমরা সেটাকে বলবো valid. And simply if a, you can say predicate, this is p x1 to xn, is not true for all values of c1 to cn, but that is true for some c1 to cn in u, then p is satisfiable. That is called satisfiable in u. That means কিছু কিছু ভ্যালুর জন্য ট্রু, বাট কিছু কিছু ফর সাম ভ্যালুর জন্য ট্রু, তখন তাকে বলা হয় স্যাটিসফায়েবল। আর অফকোর্স আমরা কি জানি, যদি এটা কোনো ভ্যালুর জন্যই ট্রু না হয়, দেন দিস ইজ কল আনস্যাটিসফায়েবল। দ্যাট মিনস ইফ x1 to xn is not true for any set of values, then p is, you can say, said to be unsatisfiable. That is called unsatisfiable in u. So the thing is that, তার মানে আমরা কি বুঝলাম? So you have a predicate. So the thing is, you have a predicate, say pxy. You have to give values for x and y, and this becomes, you can say, propositions. That means you are binding the variables, x and y by giving values, that's why আমরা বলি এই জিনিসগুলোকেই বাইন্ডিং বাই দ্য কোয়ান্টিফায়ার, বাইন্ডিং ইউজিং কোয়ান্টিফায়ার। তার মানে প্রেডিকেট থেকে একটা প্রপোজিশন লজিকে আমরা কিন্তু কনভার্ট করি, কি দিয়ে করি বাই ইউজিং দ্য কোয়ান্টিফায়ার। সেটা আমরা পরের দিন দেখব। আমাদের কোয়ান্টিফায়ার আছে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার, আমরা বলছি ফর অল। আর কি আছে? এখানে আছে existential quantifier, there exist, and there is also একটা ইউনিক কোয়ান্টিফায়ার আছে, সেটা আমরা পরের দিন দেখব। সেটাকে আমরা বলি there exist not x, এরকম টাইপের। সো এইগুলো দিয়ে তার মানে এইটুকু যেন বোঝা যায় যে আমরা এই কোয়ান্টিফায়ার গুলোকে বাইন্ডিং ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার কেন ইউজ করি, কারণ এটা প্রপোজিশনাল লজিক থেকে I want to convert it into, you can say, এটাকে আমরা একটা প্রপোজিশনাল লজিকে কনভার্ট করতে চাই। কোথা থেকে? একটা প্রেডিকেট লজিক থেকে। দ্যাটস ওয়াই আমরা এগুলো ইউজ করি। সো দ্য থিং ইজ দ্যাট, যেটা পিডিএফটা থেকে ওই দুটো কোশ্চেন্স আছে ওটা সলভ করে দিয়ে দেবে তোমাদের, জাস্ট দুটো